Okay, so A and B are independent, right? They said events A and B are independent. This is, I don't know, maybe fifth or sixth lesson. So ওরা আমাকে বলে দিচ্ছে PA probability of A is 1/3, probability of B is 1/5, but they are independent. Independent মানে কি জানো? Common আমি আরামসে ফাইন্ড করে ফেলবো। PA multiplied by PB is equal to PA common B. বুঝছো? এটা তোমরা জানো because it's independent. They already told us that. So PA কত? 1/3. এরা আমাকে এই পার্টে PA intersection B ফাইন্ড করতে বলছে। A intersection B is PA multiplied by PB. So PA multiplied by PB, that is going to be 1/15. That is A intersection B. Now, since A intersection B is done with you, we did our intersection because independent. We can actually draw a Venn diagram easily now, and we can do rest of the stuff very easily. কিভাবে? So A intersection B is 1/15. এটা কি হবে? এটা হবে 1/3 minus 1/15, আর এটা হবে 1/5 minus 1/15. ঠিক আছে? Okay, so 1/3, okay, minus 1/15 কত? 4/15, তারপর 1/5 minus 1/15 কত? 2/15. So is this done? And সবগুলোকে অ্যাড করলে 1 আনসার আসার কথা। So 4/15 plus 1/15 plus 2/15 কত? 7/15 minus 1 যদি করি আনসার 8/15 বাইরে আসবে তোমার। 8/15 is outside. Now does it matches with our textbook or not? Yes, everything is matching. 2/15, 4/15. Now we have to shade and do the B part. Okay, now for shading they said A or B. So আমি একটা rough work shading করব। I will do a rough work shading. Sorry, A or B. So A আমি A কে শেড করতেছি, মানে rough shading যাকে বলে। Then B complement. B complement মানে B ছাড়া সবকিছু এর ভিতরেও আসবে, पर B মধ্যে যাবে না। I will not touch B. Okay, this part is 4/15. ঠিক আছে? So A intersection B, sorry, এখানে কত? A intersection B complement কত পাচ্ছি আমরা according to this? 4/15. মানসা ক্লিয়ার? শেডিং করে পাইছি, কিন্তু শেডিং করার আগে আমার A intersection B ফাইন্ড করতে হইছে। বুঝছো? হ্যাঁ। Mansha, understood? You can hear me, na? A intersection means intersection ধরবো, right? Intersection means যেখানে দুটোটা কমন আছে। শেডিং যদি করো যেখানে দুটোটা লাইন ক্রস হইছে। Did you do this class with me before? Probability? Did you join me before? Yeah, I did. Yes, so you know what does intersection Before mean? No, I mean like the shading part. A intersection. Yes, A intersection means যেখানে দুটোটা লাইন ক্রস হইছে। বুঝছো? Okay. Okay, চলো দেন এদিকে। Sorry, next question they said A complement intersection B complement. Again shading এ চলে আসো। Let's shade again. A complement intersection B complement. ঠিক আছে? So shade it roughly. Again I'm saying shade it roughly. A complement intersection B complement. তো A complement মানে হচ্ছে A ছাড়া সবকিছু। Then B complement মানে হচ্ছে B ছাড়া সবকিছু। You can see circle এর বাইরে দুটোটা লাইন ক্রসিং হচ্ছে। Circle এর বাইরে দুটোটা লাইন ক্রসিং হচ্ছে। Both the lines are getting crossed outside the circle. So outside the circle এর number কি? 8/15. So A complement intersection B complement is 8/15. Clear na? A, what is intersection B complement? A complement intersection B complement, it means যেখানে দুটোটা লাইন ক্রস হইছে। Look at this line over here. দুটোটা লাইন ক্রস হচ্ছে। This is your final shading. No. দুটোটা সার্কেল ছাড়া বাইরে যা আছে। This is your final What shading. did you? What did I বলো?
What did you shade for intersection B complement? A complement intersection B complement means যেখানে দুটোটা লাইন ক্রস হইছে, A line or B line, A complement line, B complement line. It is outside both the circle, which is 8 by 15. বুঝছো? আচ্ছা। Okay, let's go to the next sum now. ওদের মতন এতগুলো সাম আমাদের করার দরকার নেই, আমরা শেডিং করে আনসার পেয়ে গেছি। 15 এর দরকার নাই। Okay, let's go with this one now. Example 16. In a section 5.5, example 12, a tree diagram was used where beads were taken without replacement. So without replacement, what ta mone rakho tumra? Okay, in an example, beads are taken with replacement. In this example, acha, example section 5.5 এর মধ্যে কোনো replacement হয় নাই, এখানে replacement হচ্ছে। আচ্ছা, a bag contains 7 green beads and 5 blue beads. A bead is taken from the bag at random. We have replaced it. It is replaced হচ্ছে, color is recorded and bead is replaced. A second bead is then taken from the bag and its color recorded. Okay, fine. Second bead, দুইবার bead হচ্ছে, কয়টা bead আছে? 7 green beads, 5 blue beads. Find the probability that one bead is green, one bead is blue. Acha, green bead and blue beads na. So green and blue. Green 7 by 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 beads are there, 7 by 12 and 5 by 12. যদি প্রথমটাতে গ্রিন নাও, সেকেন্ডটাতে তুমি গ্রিন নিছো অথবা ব্লু নিছো, প্রথমটাতে যদি গ্রিন নাও, so you have replaced it. So 7 also is going to be 7 by 12, 5 by 12. কোনো কিছু মাইনাস হবে না। Same here, green and blue. Again, green কত? 7 by 12 and 5 by 12. সবাই বুঝছো কিনা বলো, এটা কনসেপ্টটা বুঝছো? But if you take it green তাহলে 6 by 12 হবে না? As I said, it has been replaced. So minus করার দরকার নাই, they use the word replaced. বুঝছো? Yes, bro. So it's color না? বলো, আবার বলো। Yeah, তুমি সেকেন্ড স্টেপটা আবার বুঝাও, সেকেন্ড বারেরটা। This is first step. Second step এর মধ্যে সেমই জিনিস থাকবে, because if you are taking green in the first try, you are replacing it, তুমি রাখে দিচ্ছ আবার, তো সেকেন্ড ট্রাই এর মধ্যে 7 by 12 ই আসবে না, কিছু তো মাইনাস হচ্ছে। Did they say same color is replaced? যে কালারটা নিচে ওই কালারই তো রিপ্লেস করবে না, যেটা নিচে ওটাই তো রিপ্লেস হবে। What do you mean by same color is replaced? They are not taking two together. এরা প্রথমটা নিচে রিপ্লেস করতেছে, নেক্সটটা নিচে রিপ্লেস করতেছে। আচ্ছা, ওকে। Okay, show that ওরা বলছে find the probability that one bead is green and another bead is blue. একটা গ্রিন মানে ফার্স্টটা গ্রিন সেকেন্ডটা ব্লু, অথবা ফার্স্টটা ব্লু সেকেন্ডটা গ্রিন হতে পারে। ওকে, সো ফার্স্টটা গ্রিন 7 by 12, সেকেন্ডটা ব্লু which is 5 by 12, or ফার্স্টটা ব্লু সেকেন্ডটা গ্রিন। বুঝছো কিনা বলো সবাই? Because they said one is green, one is blue. They never said the first one is green, first one is blue. Clear? বুঝছো কিনা বলো? বুঝছি। Saima, you understood this, na? Mansha, understood? Okay, ওরা বলতেছে show that the first bead is green and even that the second bead is green is independent. Now what does that mean? Independent means pg multiplied by pg1 multiplied by pg2, মানে second bead is equals to pg multiplied by pg1 and 2. What does this mean? It means probability of g1 intersection of g2 equals to
probability of G1 multiplied by probability of G2. You guys know this, na? যে independent হলে okay, now show that the event first bead is green. আচ্ছা একটা কাজ করি, what is the probability that the first bead is green? Let me show that to you. 7 by 12 or 5 by 12 আছে না? Probability that the first bead is green, G1, is 7 by 12 because প্রথমটা নিতে probability হচ্ছে 7 by 12. The probability second bead is green. Second bead green হবে যখন প্রথমটা blue হবে আর সেকেন্ডটা গ্রিন হবে, or because second সবসময় ব্লু গ্রিন থাকতে হবে, or প্রথমটা গ্রিন হবে and সেকেন্ডটাও গ্রিন হবে. Is this clear with everyone? সবাই কি বুঝছে? না বুঝি নাই। দেখো ওরা বলছে probability that first bead is green 7 by 12. You understood that part? The probability that first bead is green, প্রথম bead নিতে গ্রিন নিতে চান্স কত, probability কত, 7 by 12. হ্যাঁ বুঝছি। Okay, now probability of the second one is green. এখন second one green এর জন্য অনেক পেচিদা আছে। সেকেন্ড যদি গ্রিন হতে হয় প্রথমটা ব্লু হতে হবে সেকেন্ডটা গ্রিন, or প্রথমটা গ্রিন সেকেন্ডটাও গ্রিন, এভাবেও করা যায়। Remember the second one should be green, doesn't matter what is the first one. So দুইটা অপশন আছে আমার কাছে, দুটোটাকে আমি অ্যাড করছি। এটা বুঝছো কিনা বলো, probability of G2 নাও, বুঝছো কিনা বলো? হ্যাঁ বুঝছি বুঝছি। এটাকে ক্যালকুলেটরে যদি করি আমরা 5 into 7 ডিভাইড বাই 12 into 12, মানে তুমি M1 এর জন্য বলছিলে না আমাকে 35 divided by 144, ভাই আবার বলো, শুনি নাই। তুমি আমাকে M1 এর জন্য বলছো না? হ্যাঁ। ওকে 35 plus 144, আচ্ছা ওকে, কালকে পরশু মনে হয় M1 নিব আমি জানি না, দেখি 5 by 12 first chapter multiplied by 7 by 12 close bracket, 35 by 144 again, no 7 by 12 divided by 7 by 12, এটা হবে 49 by 144. Okay, so 35 plus 49 divided by 144 কত পাচ্ছি, 7 by 12, এটার आंसर 7 by 12 ই পাচ্ছি। হ্যাঁ, how is that possible? 35 by 144 49 divided by 144 7 by 12, বুঝছো সবাই? তো এটার आंसर আমি দেখি, এটা এখনো आंसर হয় নাই, I just found out their individual. এখন কমন কিভাবে ফাইন্ড করে সেকেন্ড ওয়ান গ্রিন এর, ওটা আমি বুঝতেছি না। সেকেন্ড ওয়ান গ্রিন এর কমন কিভাবে ফাইন্ড করব, বি পার্ট না, ওরা বলছে pg1 is this, pg2 is this, correct? So g1 by g2 is 7 by 12 into 7 by 12, g1 multiplied by g2. So yes, pg1, okay, therefore the event first bead is green. আচ্ছা আমি এটা কিভাবে পাইছি এটা বুঝি নাই, মানে I know this 7 by 12 multiplied by 7 by 12, but এটা কিভাবে পাইছে আমি এটা বুঝি নাই এখনো, আমি এটা বুঝি নাই। And event that the second bead is green are independent events. This is the feature experiments with replacement. Okay, okay, বাস ওরা মাল্টিপ্লাই করছে g1 into g2 because they are independent, ওরা g1 and g2 কে মাল্টিপ্লাই করছে, মানে maybe the common part they did is this only, first green and second green এর common part হচ্ছে এই দুইটাকে মাল্টিপ্লাই করে দিছে। So this is your pg1 multiplied by pg2, same only, exactly answer match হচ্ছে, left hand side is equal to right hand side, common find করছে, common কি 7 by 12 into 7 by 12,
G1 কমন বাই G2 তারপর ওরা আনসারটাও ফাইন্ড করো PG1 মাল্টিপ্লাইড বাই PG2 কত 7/12 ইনটু 7/12 দুটোটা 7/12 বুঝতেছো না ওকে চলো দেখো তোমাকে যদি কেউ বলে PG1 কমন G2 ফাইন্ড করো এটার আনসার হবে 7/12 মাল্টিপ্লাই বাই 7/12 কিভাবে তুমি নিজে নোটিস করো G1 আর G2 এর মাঝখানে কমন কি এই দুইটাকে মাল্টিপ্লাই করতে হয় যে বুঝছো কমন যদি ফাইন্ড করতে হয় বুঝছো why G1 and G2 why not the others কি লিখছি এখানে কি তো লিখছে তুমি পড়ো কেমনে বুঝছো ওইটা ওরা বলছে ফার্স্ট বিট গ্রিন সেকেন্ড বিটও গ্রিন কমন so this is the only root where first and second beat both are green বুঝছো ওকে ওকে হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে বাকিরা কি অবস্থা Got it. ওকে চলো দেন okay now let's go to the next one আচ্ছা আমরা এগুলো হয়ে গেছে let's do আচ্ছা 17 ও দরকার নাই আমাদের ঠিক আছে now comes the BAP of all sum this is the BAP of all sum this kind of sums came once or twice okay তো আমি এটাকে তোমাদেরকে slowly বোঝাবো but I want you guys to try this first আমি বাস এটাই দেখাচ্ছি তোমাদেরকে আনসার দেখাচ্ছি না দেখি পারো কিনা এখানে অনেক So events A, B, C are defined in the sample spaces such as PA and PB. Or a PA, PB, this is P intersection C, this is. This is supposed to be ABC concept. Okay. So draw a Venn diagram. Draw a Venn diagram. After drawing Venn diagram, we have to find all these things, right? Wait. প্রথমে আমি এটা করি তারপর So now PA is equal to 0.4, PB is equal to 0.2. We have to draw a Venn diagram. So if I'm drawing a Venn diagram, 1, 2, and oh, ওরা কিছু independent কিছু বলছিল A and B are mutually exclusive মানে A আর B এর মাঝখানে কোনো কমন না B and C are independent so A C and B আমার লাগতেছে এরকম কিছু একটা হবে because A and C এর মাঝখানে কমন আছে okay so A আর C কত পাচ্ছি 0.04 so this is 0.04 now B union C is 0.44 মানে তুমি এই দুটোটাকে টোটাল করলে তুমি 0.44 পাচ্ছ PA 0.4 so 0.4 minus 0.04 minus 0.04 0.4 minus 0.04 0.4 minus 0.04 0.36 এটা ঠিক আছে now let the common be x let this be common PB is equal to 0.2 তো এটা হয়ে যাবে 0.2 minus x এটা হয়ে যাবে 0.2 minus x ঠিক আছে okay এটা হয়ে গেছে now what is this
This is PC. আমাদেরকে PC দিছে, আমাদেরকে PC দিছে B and C, পরে বলছে A and B are mutually exclusive and B and C are independent. B and C are যদি independent হয়, okay, okay, let me just think about it. I'll pause the recording, let me think about it. Okay, I'll start again. So I completely forgot what I did before I stopped the recording, so let me restart the whole thing again. I was able to figure it out, so now let me show it to you. Okay, so let the common be x. Okay, let this common be x. If this common is x, your whole b, your b is 0.2. So since there is a common here, it's going to be 0.2 minus x. Now this number, middle number, I don't know how much this is. Let this be y. Okay, now the first hint they gave you in the form of b union c. They gave you b union c. So that means you take all the number of b and you take all the number of c, and total all of them should give you 0.44 as your answer. So now if you cancel the x and minus x over here, you will notice you will end up getting the y unknown. That means this one we can find very easily. Okay, so y is equal to 0.44 minus 0.2 minus 0.04. So 0.44 minus 0.2 minus 0.04. How much is it? 0.2. So your y value is 0.2. So I can rub this and write 0.2 here. Everybody got this? From which hint I got it? Everybody got this, na? How I got this? Saeed, Mansha, you guys Yes. got this, na? How I approach the problem? Because in the question they gave us B union C is 0.44. That means anything inside the circle B, anything inside the circle C, okay, total korle answer 0.44 ashbe. So I totaled all of them. Now Mansha and Saeed, Butsa, Saima, understood? So that you said B union C, right? Yes, B union C. That means anything inside the circle of B, anything inside the circle of C, you are supposed to add. So I added all of them. Total kore koto pacchi? 0.44. Acha. Okay, so now let's continue. Let's talk about now this mutually exclusive which they gave us, and B and C are independent. Now B and C is independent, C is missing. So let's try with this B and C independent thingy. Okay, so let's try. How would I do it? You guys know B intersection C, since they are independent, this should be your formula, PB multiplied by PC. All of you know this formula. This is formula number 1. Okay, there is also another formula which we should know. What was it? Probability of B union C is equal to probability of B plus probability of C minus probability of B intersection C. Everybody knows this, na? So instead of this B intersection C, because B intersection C is PB into PC, na, I can just substitute this both over here in this place. So what is B union C? B union C is 0.44. So let me write 0.4 equals to, what is PB? What is the PB that is given to me? 0.2. So let me write 0.2 plus, what is the value of PC they gave us? PC not given to me. So let PC be PC only. Okay, probability of C minus probability of B into C. B into C, here we are supposed to write this over here, right? So probability of B is how much? 0.2 into C is PC only. This two we can subtract because both are PC. And this 0.2 I can bring it here. Okay, so 0.44 minus 0.2, এটা হবে 0.8 PC probability of C. So 0.44 minus 0.2 কত? 0.24. Okay, 0.24 divided by 0.8 is equal to probability of its C divided by 0.8. Sorry, 0.24 divided by 0.8 কত পাচ্ছ? 0.3. Probability of C is 0.3. Clear সবাই clear হয়ে গেছে না? So I got PC, but I need to find the common, na? What is this C? Whole C, পুরো circle টা notice করো. Full circle is
0.04 plus 0.2 plus zx. Total c আমরা কত পাইছি? Probability of c কত পাচ্ছি? 0.3 is equal to 0.3. How much are we getting? 0.3 minus 0.2 minus 0.04. 0.3 minus 0.2 minus 0.04 কত? 0.06. So x equals to 0.06. So এদিকে দেখো সবাই 0.06 এখানে দাও. This is going to be 0.06. বুঝতেছো? Mansha and everyone, and 0.2 minus 0.06. Mansha and everyone, 0.2 minus 0.06. Saeed বুঝতেছো? G bro. 0.1. G. এটা হবে 0.14. So everything matches with our textbook or not? Just check. Yes, everything matches. Now by shading you guys can do rest of them. Let me give you the rest of them. This is in your responsibility. You guys will do this. Figuring this out is very tricky. So I figured it out for you all. Now you guys will do this. Chalo, I'll pause the recording after this. Okay, chalo, start doing it, everyone. I'll pause the recording. Okay, resume recording. So you guys were able to do this on your own. I'm not even showing this in the recording. You guys can try this, those who are watching me online. Okay, you guys can try this online. I'm not doing this right now. Let me go to the next sum now. This is something that is very important. You guys should know how to make a table or something. Okay, very important that you guys know how to make a table when too many informations are given to you. Okay, so you need to know how to plot down the results and stuffs. Okay, so let's try example 19. This is one of the last question in the this is the last question, and after that we'll go directly to our question bank questions to do. Okay, so let's see. Let's start with this. In college there are 100 students taking A-level French, German or Spanish. One of these students, 64, are male and rest are female. Okay, so you have German and you have male female, and you have French and you have Spanish. So you have a language, a group e tomar language ase ar group e tomar male female ase, ঠিক আছে? Now there are 50 French students of whom 40 are female and 30 German students of whom 10 are female. Okay, now we have to now plot this data before we can start doing the questions. We need to know how to plot the data. Now data can be plotted in many ways, so I would suggest it like this. I can make table out of these over here. Okay, so I have, let's say you have male and you have female. Yeah, so you have male female and you have German, you have French and you have Spanish. You have German, you have French and you have Spanish. Now how many males are there? Let's see, total male I don't know, 100 students. Okay, so that means male female jodi ami total kore answer should be 100. A-level French, German or Spanish, one of these students, 64 are female and the rest are male. One of these students, 64 are female and rest are male. Okay, so let me find the total male and female here. Then let me find the total here. Okay, I'm trying to find the total. That is 64 are female and how many males are there? 64 minus 100, 36. So 36 are male out of this total. Now then they said 50 French students of whom 40 are male, 50 French students. So French total প্রথমে 50 হবে, এটা হচ্ছে total. Out of 50 French students, 40 are female. So 40 এখানে চলে আসছে, তো 10 male. বুঝতেছো আমি কি করতেছি এখানে? You guys are understanding what I'm doing here? Saima? Saeed? Nah. I'm trying to make the table here. Language versus, I'm making a table here. Language versus male female. So I made a table for male female. I made a table for German, French, Spanish also. Okay, আর দুটোটা টোটাল করছি, মেল এর টোটাল, ফিমেল এর টোটাল, জার্মান এর টোটাল, ফ্রেঞ্চ এর টোটাল। ওটা বলছে ফ্রেঞ্চ এর মধ্যে 50 জন টোটাল। সি টোটাল I got here.
ওখান থেকে 40 জন ফ্রেঞ্চ, 10 জন 40 জন ফিমেল আর 10 জন মেল। Okay, then and 30 German students of whom 10 are female. German student 30 আছে, ওখান থেকে 10 are female, বাকি 20 টা কে মেল। আচ্ছা দেখো 20 আর 30 স্প্যানিশের জন্য কজন বাকি আছে? 6 জন বাকি, because 20 plus 10 will plus 6 will give me 36 female, 40 plus 10 50, এখানে কত 14 জন বাকি। স্প্যানিশের জন্য 14 জন বাকি আছে আর মাত্র 14 জন বাকি। 6 plus 4 14 কত? 6 plus 14 is 20. You can see 50 80 total is 100 from both the sides. From top also it is 100, from right and left also it is 100 people. Match hoise, বুঝছো কিনা বলো? Yes. Okay, now based on this data we have to answer our probability. How many of them are taking Spanish? শুধু স্প্যানিশ মেল ফিমেল বলে নাই, 20 জন স্প্যানিশ নিচ্ছে। So 20 divided by 100, because total is 100 na, a first part, 20 divided by 100 are taking Spanish, that is 0.2. বুঝছো? Okay, now let's go to the B part. Is a male, given that the student is taking Spanish, দেখো probability of student is taking a Spanish, it is a key male, তো কি হবে এটা? Probability of Spanish intersection male divided by probability of male, কি হবে এটা? Okay, Spanish intersection আর male কজন আছে? 6 জন আছে। Male and taking Spanish 6 by 100 divided by probability of a male. How many total male do I have? 36. Saima, Said, বুঝছো কিনা বলো? না, এনে 6 divided by 20 হবে না? কোনটা? 6 divided by 20 হবে না তো। ওরা বলছে probability it's a Spanish intersection male. Total probability কত? Spanish intersection male total probability is 100 না, 1 না। So total দিয়ে করতে হবে না, সবসময় divide by total করি না আমরা। Okay, okay. we'll take the total of Spanish now. Why male? Because ওরা বলছে দেখো এখানে কি লিখছি, Spanish intersection male. তুমি given that condition এর ফর্মুলা জানো? given that condition এর ফর্মুলা তুমি জানো? হ্যাঁ, তো S intersection M মানে ওটা স্প্যানিশও পড়বে আবার মেলও থাকতে হবে। দিস ইজ দ্য অনলি বক্স where স্প্যানিশও পড়তেছে আবার মেলও। বুঝছো? হ্যাঁ। ওকে, দেন ওটা হয়ে গেছে। কত পাচ্ছ এটা आंसर? 6 divided by 100, 36 divided by 100, 1 by 6 হবে if I am not wrong. B part ওরা 3 by 10 পাচ্ছে। মেল Spanish 20 by 100, it's probably okay 1 by 5. Male and Spanish 6 by 100. Probability of Spanish I completely forgot. Oh, it should be Spanish not male. এখানে Spanish as the last এর দিকে। আমি বলছি না? Sorry, I didn't see this one. Spanish কত? Spanish কজন? 20 জন আছে, 20 by 100. So you know what to do after this. Do this in your calculator, you'll get your answer in calculator. Next thing they are saying, college record indicates 70% of the French students, 80% of the German students, and 60% of the Spanish students applied for university. Okay, so fine. The student is chosen at random. Find the probability that this student has applied for university. So how many students applied for university? Applied for university. Tell you the addition. He likes 70% of the French. Money 70 into 70 by 100 into 50. 70% of the French total 50 জন আছে plus
80% of the German কজন আছে 30 জন আছে 80% of the German plus 60% of the Spanish 60 divided by 100 into 20 60 divided by 100 into 20 চেক করো কয়জন পাচ্ছো এখানে this divide by 100 করো applied for university এই সবগুলো করে ডিভাইড বাই 100 করো কত পাচ্ছ দেখি এখানে মার্কস কি দেখো সবগুলো করছি 0.71 probability okay so 0.71 probability হবে so now they are saying given that the student has applied to university okay what is the probability that the student is studying French no problem very easy he has what applied for university the probability of university what is the probability that he is studying French so it should be French intersection university divided by university applied for university French intersection university হচ্ছে এটা French এর percentage কত 70 এটা French এর এটা হচ্ছে এটা দেখো এখানে এটা আসবে 70 100 cancel 7 into 5 35 divided by 100 0.35 তোমরা নিজেরা ক্যালকুলেটর করতে পারো 70 into 50 divided by 100 35 divided by 100 0.35 probability of university হবে 0.72 if I'm not wrong so 0.35 divided by 0.72 0.35 divided by 0.72 কত পাচ্ছ 35 by 72 এখানে 71 পাচ্ছি আচ্ছা 71 my bad এটা বুঝছো কিনা বলো সবাই না ইউনিট এক্সপ্লেনেশন Explain once more. okay they said he has applied for university given that slash lack of applied for university also studying French or university শুধু এটাই কমন this is the F intersection university French and university কত 0.32 35 F and U divide by university apply করছে university apply কত পাইছিলাম আমরা এর আগে 0.71 পাইছি না so divide by 0.71 answer 35 by 71 clear Saima Yes, clear. sure chalo so this is our probability chapter being over only example now we have to do exam quoted questions Now we classes kire. we are going to do exam quoted questions আমি দিয়ে দিতাম তুমি বলছো কেন সেজন্য আমি দিচ্ছি না এখন আমি আরো পড়াচ্ছি question paper topic wise এ যদি আমি যাই S1 এর মধ্যে probability চ্যাপ্টারটা পাচ্ছি ঠিক আছে now these are the some questions you guys are supposed to do and come by next week class তোমাদের you guys will do first 7 questions from this file which I'm going to send you right now first 7 questions from this file you guys are supposed to solve and come for me ঠিক আছে মানসা তুমি এতক্ষণে আসতেছো যে তুমি কিছু বুঝছো You মানসা send this in the group? I will send it in the group মানসা তুমি কি কিছু বুঝছো জি হ্যাঁ ওকে রেকর্ডিং দেখে ফেলিও আর প্রথম 7টা কোশ্চেন সবাই দেখে করে আসবে নেক্সট ক্লাসের জন্য ঠিক আছে এই ফাইলটা আমি এখন পাঠাচ্ছি ঠিক আছে we need 3 classes for practice probability I'll stop the recording